La historia que vamos a contar hoy no comienza con una batalla, comienza con un silencio distinto. No es el silencio tenso antes de una guerra, ni el silencio del miedo. Es el silencio que liga después de una larga jornada. Cuando todo parece haber terminado, pero algo importante queda por decir. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Las conquistas habían quedado atrás. Los territorios estaban repartidos. Cada tribu tenía su lugar. Las familias habían comenzado a construir sus hogares. Los campos empezaban a dar fruto. Las ciudades se llenaban de vida. Era un tiempo de estabilidad. Pero también era un tiempo peligroso. Porque cuando las cosas se estabilizan, es fácil olvidar cómo se llegó hasta allí. Es en ese momento que aparece una de las escenas más importantes, el último discurso de Josué. Josué ya era anciano. Había liderado al pueblo durante años. Había visto la caída de Jericó. Había guiado batallas imposibles. Había distribuido la tierra. Pero ahora, su tiempo estaba llegando a su fin. Sabía que tenía que decir algo importante, algo que quedara, algo que no se olvidara. Así que reunió al pueblo, no a unos pocos, a todos. A los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los oficiales. Los reunió en un lugar significativo, un lugar cargado de historia. Ali comenzó a hablar. Pero no comenzó con órdenes. Comenzó con un recordatorio. Les habló del pasado. De cómo todo había comenzado mucho antes de ellos. Les habló de sus antepasados. De Abraham. De cómo había sido llamado desde una tierra lejana. De cómo Dios lo había guiado, protegido, bendecido. Les habló de Isaac y de Jacob. De cómo la familia había crecido. De cómo habían terminado en Egipto. Y luego, de lo que vino después. De la esclavitud. Del sufrimiento. Les recordó a Moisés. Las plagas, el cruce del mar. El desierto. Las pruebas. La provisión. Cada paso. Cada momento. No era una historia lejana. Era su historia. Josué quería que lo recordaran. Porque antes de hablar del futuro, necesitan entender el pasado. Luego habló de la conquista. De cómo habían llegado a la tierra prometida. De cómo habían enfrentado enemigos y ganado batallas imposibles. Entonces dio algo clave. No fueron ustedes quienes lo lograron. No fue su fuerza. No fue su estrategia. Fue Dios. Él peleó por ustedes. Él abrió caminos. Él entregó la tierra. Josué estaba dando algo claro. Lo que tenía no era casualidad. Después de recordar todo eso llegó el momento central de su discurso. Les dio, ahora, toman al Señor y servirlo con integridad. Era una invitación, pero también era una decisión. Porque luego acadio, si no les parece bien servir al Señor, eligen hoy a quien van a servir. No los obligo, no los presiono. Les dio una opción. Pero les dejo claro algo, no decidir también es una decisión. Entonces Josué dio una de las frases más recordadas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No hablo solo como líder, hablo como persona. Ya había tomado su decisión. Eso cambió el tono de todo. Era un ejemplo. El pueblo respondió con entusiasmo. Dijeron que ellos también servirían al Señor. Recordarán todo lo que había hecho por ellos. Afirmaron su compromiso. Pero Josué les dio algo inesperado. No podrán servir al Señor, no porque no quisieran, sino porque requería fidelidad y decisión diaria. Les advirtió que si se apartaban, habría consecuencias. No suavizó el mensaje. Quería que entendieran la seriedad de lo que decían.
Entonces Josué hizo un pacto. Escribió las palabras y levantó una piedra grande como testigo. Esta piedra será testigo contra nosotros. Era un símbolo para que en el futuro recordaran lo que habían decidido. Después de esto, Josué despidió al pueblo a su rutina. Poco tiempo después, Josué murió a los 110 años. Fue enterrado en su tierra. Con él terminaba una etapa y un liderazgo. Pero su legado quedó en sus palabras y su ejemplo. La fe no se hereda automáticamente. Cada generación tiene que elegir. El discurso de Josué era una advertencia. La abundancia puede hacer olvidar el origen. La tranquilidad puede debilitar la convicción. Esta historia nos deja enseñanzas profundas. La importancia de recordar, de elegir con claridad y la responsabilidad personal. Josué no suavizó el mensaje porque sabía que lo importante no era agradar, sino preparar. ¿A quién vas a servir? Si te gustó el video, regálame un like, compártelo y no olvides suscribir al canal para un nuevo contenido. Gracias por ver.